goal, one team. Fight for that possession, gotta act fast. Another shot, another pass. The city comes to life and they got something to say. Come on, let's go. I feel devotion. Also included a few surprises along the way. Most important, we're going to open up the floor this year to the real experts, the people that turn on the TV every week and watch the games day after day, and those are the fans. And possibly we'll have another surprise along the way also, or a couple of them. But for now, let's get to the important part of this, and let's introduce the four coaches and a player from each team that, if I can honestly say, you guys have survived this amazing season. First, we're going to start with Olympiakos. Ολυμπιακός, Μονακό, Μπαρσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης. Να, ο κύριος Μπαρτζόκας, δίπλα στο Μάικ Τζέιμς, ο Θάσο Μπράντοβιτς και δίπλα προπονητής της Μονακό και ο αρχηγός του Ολυμπιακού δίπλα στον προπονητή του, οι δύο πρώτοι που πήραν θέση. Now we're going to AS Monaco, coach Sasso Bradovic και ο Mike James θα ακολουθήσουν το πρώτο ζευγάρι του ημιτελικού στις 6 του Ανάστα Κανάγια Novasports, στις 10 ο Ισπανικός συμφίλιος, Ρεάλ Μπαρσελόνα. Ολυμπιακός Μονακό γνωρίζεται πάρα πολύ καλά. Now for FC Barcelona, Sarunas Jasikevičius and Thomas Santaralski. Τώρα είναι η σειρά της Μπαρσελόνα. Σατοράνσκι, Τόμας Σατοράνσκι, Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Μπαρσελόνα η οποία νίκησε τις Ζάλγκιρις. Και παρακολουθούσε τους άλλους να έρχονται. Ματέο Τσούς ήταν σε δύο Final Four με το Λάσο, βοηθός του. Πρώτος προπόνητης Ρεάλ με το Μούσα. Φοβερή σεζόν ο Μούσα. Now that we have all four teams, please, ladies and gentlemen, a big round of applause for our four survivors. Για να δούμε πώς θα ανοίξουν τα χαρτιά τους τώρα μια μέρα πριν τους επιτελικούς. This is the part of the show where we start to get some questions. Η ετήσια τελετή βράβευσης των κορυφαίων είναι αυτή. Hold on a second. Wait a second. Looks like I'm being interrupted before we start the questions. Hello? Hello, Joe. Sophia. Hello, everyone. How are you? I'm good, but aren't you supposed to be here with me? I'm sorry, I didn't want to steal the spotlight from you, but you have to stay tuned because I have a very special surprise and I want everyone to find out with me. What do we have to wait around for that surprise or what? Yes, you're going to have to wait and see because it's worth it. Perfect. I told you there were going to be surprises. That's going to be our first surprise of the night. Thank you, Sophia. And I hope you're on your way and not leaving me here alone. But instead, let's get back to the show that we have here. Usually I give these pre-written questions to these guys and I do the job for them, but we're going to give this, as I said, we're going to break the ice with the fans a little bit. So tonight we have people that wrote in questions from around the world through social platforms and social media, and they're going to be the ones asking the questions here to start with, all right? So our first question is going to be to Olympiakos, and that comes right up there, you see on the screen. What is the moment of the season in which you told yourself, yes, this team will go very far? Which one of you two wants to take that question? Coach Bartzokas with the assist. Yes, Kostas. Thank you. Kostas, go. Good evening to everybody. I hope we all enjoy this weekend. Let's have some great games and the best team win at the end of this weekend. Now about the question, I don't think in this year's EuroLeague you could at any point really tell that this could be a good year or not. It was a very competitive season, as Joe said, the most competitive. And you can see that also from the way the standings was going throughout the season. Every team was 1 or 2 wins apart from the other, and until the last rounds of the regular season, we still didn't know who will be the first team, the second team, or the 8th team that will be on the playoffs. So I don't think any team at any point had a confidence or it was 100% sure that it's going to be a great season. You just go through the process and you try to be better and better day by day, game by game, and see what that brings you in the end of a regular season.
Thank you, Kostas. Let's move on to our next question. This will be for AS Monaco, and either one of the two of you can take it as you read up on the board. How does it feel to be in the Final Four after everybody doubted you guys? It's a bad question. Well, I can agree with this, like everybody from the beginning doubted us, and not just to be in a playoff, that's supposed to be a reachable goal, but being in a Final Four with the best coaches, with the best players, it's really amazing, like the group of people who I face, helped me a lot, like to be better coach first, and to achieve, like this amazing goal. I'm happy again, being around you guys. And yes, we did, come not just to compete. Honestly, we will do everything to be even more interesting, and still, to dream. Thanks, Coach. Next question, and this is going to go to FC Barcelona. It's going to go to Thomas. I'm going to have you answer this question if you can. Go into the Final Four. Please describe how you feel. Hello, everybody. Well, honestly, this is my first Final Four. It's been an amazing feeling to be in this event. It's been my dream since I watched as a kid the Final Four of 2006 in Prague, in my hometown, and it's definitely one of those things that you can, you want to experience as a player and be in that position. So, this season has been fun so far, but it's also a big challenge to be here and to focus on the right things. But like I said, you also have to appreciate to be at this event because this is where the all-European basketball is watching you at this stage. Great job, Tony. Sounds like you prepared that answer, man. Not really. Last question for Real Madrid. I'm going to give this one over to Chus Mateo. Who in the whole Real Madrid organization, I'm going to talk about the team more than the organization, has the most competitive mindset? Hello, everybody. I think that there's not just one person who got this tough mentality. I think that there's more the spirit of club, the spirit of the team. This was a very tough path to come till here. And it was good to know that we never retreat, we never surrender. And it was good to see how our team survived, as Joe said, to come here to the Final Four. We are very proud of the players, but this mentality is coming from a long time ago in this club and this team. Thank you, Chus. Great questions from our fans, from the real experts, as we call them. I'm just hoping that none of them could try to take my job someday. It's bad enough I already have Kyle Hines, if he ever retires, starting to take my job. So let's move on to the next section of this, and hold on one second again. I think Sophia's calling. Sophia. Hello, Joe. Hello? Did you miss me? Of course I missed you. Are you coming? Are you here? No, I'm not there yet, but I have a very special guest that I want to introduce you. Let's see it. He's coming, so now you're gonna find out. I know that guy. Everyone clapping. Well, there is no better guest. He doesn't need any introduction, and he is Olympiacos Piraeus forward, Sasha Vesenkov. How are you? Hello, hello. Nice to see you. Nice to see you. Let's take a seat. Well, first of all, how are you? Are you excited? I'm good. I'm happy to see a lot of views. A lot of me, and happy to be here. Is it intimidating to see a lot of views? It's fun, I've seen it only on the TV, on the NBA, on the big shows, so it's nice to see with my face. Yeah, well, everyone, I'm sure they're wondering, is your second Final Four in a row for you and for the team? Do you think this is it? We're just living the moment. We're happy to be here. We're a really strong bonded team. Last year was our first Final Four as a group. And I think to be here again is something really big, and we're very happy about it.
Well, let's see how it goes. We wanted this to be a different interview, an interactive interview, especially with the fans that are here waiting for you. So I'm going to give the floor to anyone wanting to ask a question to our guest. Over there? Okay. Sasha, I just wanted to ask, how important has your family been for your success in life and basketball in general so far? My family is like everything. They gave me all manners, and they gave me the floor to play basketball and to be, first of all, to be a nice human being, to be a human being. My father was a basketball player, so I had to, and I wanted to follow his path. My mom was everywhere for me from the time I remember, and my sister was my role model for everything she was doing. So, these three people and all my relatives, but especially these three people, I owe them everything I am today. Well, I'm sure they're very proud of you, but I don't know if you can see anyone in the crowd apart from you. I know. Well, come on stage. They wanted to be here on such a special day for you, for the team. See you. Well, Sasha, it's such a joy to be here and to be able to celebrate you. And okay, we need a mic so we can hear you. It's been such a great joy to be able to be here and celebrate you. And you know how proud we are of you. There are really no words to say how really, really proud you make us. And this year, it's definitely not just us who have recognized and value what you've done in this season and what an incredibly amazing year you've had and how all your dedication, hard work, focus, sacrifices have paid off. But it's also the EuroLeague coaches, players, fans, media. So it is a great pleasure to announce to you that you are this year's EuroLeague MVP. Congratulations. First of all, I want to thank... Well, here's our president. Thank you. Congratulations for the amazing season. Thank you very much. Here, so we can all see you. Thank you. Thank you so much. Well, this was just one of the surprises that we had for you today, but stay tight because we're gonna go there, right there, to the fan zone. We're on our way with our MVP. That's great. Come on, bring it. Bring that MVP. Congratulations, Sasha and Coach. Sasha sent me a message and said he's sorry he couldn't be here this weekend, but you'll see him next week for the Greek games. There is no other week. This is the week. Well, we told you that was obviously a big surprise for all of us, and we told you there's more surprises along the way. So there's a lot of guests, a lot of people, because this game has reached so many people over the last few years, especially this season. We went out and we got some famous people, some stars that we all recognize and know around the league to ask some questions also to our panel here. So if you answered the first question, you don't have to answer the second question unless it's directed to you. Let's go with video number one. Each of these will be a little bit of a surprise, but this next video will be Olympiacos, and I think you maybe know who this guy is. It's gonna ask the question. Coach Barzokas and Bob, I just want to say congratulations on getting to another Final Four. My question is for both of you. 10 years ago, we were able to celebrate a EuroLeague title in London. What about that team do you guys remember the most? Is there something about that experience that can help you guys win the title this weekend? Congratulations and best of luck. No, Coach, take it away. That's you. Okay. You can't escape all the questions. First of all, watching Kyle
Kali was a big part of this EuroLeague title in 2013 in London. I'm really happy to see him playing even now. Basically, it was a completely different situation because the previous season, 2012, won the EuroLeague title with coach Dusan Ivkovic. And then I was the head coach in London. We were the back-to-back EuroLeague champions. Wasn't easy at all, especially for me as a newcomer in this highest level. But we had a very strong team from the previous season with some new, pieces. The team has a lot of confidence because, they believe in themselves. We believe in our team. Always Olympiacos has some amazing players like Kyle, like Kostas beside me, like Spanoulis, Printezis, and all those legendary players for Olympiacos. But the team effort in our club was always the key. So this is what we have to keep. This is what I'm trying to add to the team every year. The team effort, the unselfish type of thinking. So I think this is what we have to base in this EuroLeague Final Four also for this year. Thank you, Coach. Let's move on to our next video, and this next video will be for Monaco. And we have a question from a local hero. Let's see the question. Congratulations, guys, for qualifying to the Final Four. Welcome to Kaunas. I would like to ask you how happy you are to bring your club for the first time to Final Four. That's for you, Mike. As an organization, I think it's just big to be here and big to experience with everybody else for their first time. It kind of feel like my first time since I haven't been in like 8 years, but it's fun to be here. It's a good event, and just trying to enjoy the moment and try to get some wins. At least 2, right? Our next video will be for Sardas, and it's for FC Barcelona. Cue up our next video, please. Hello everyone, this is Alex Gorecha and Sardas. How important is to control the tempo of the game in a match where the feelings, the emotions are very high, and to combine the heart and the mind, especially in important moments. Muchas suerte, amigo. Todo lo mejor. Πώς μπορείς να κοντρολάρεις τα συναισθήματά σου. Είναι η ερώτηση. Από τένις έρχεται αυτή η ερώτηση. First of all, hello to everybody. Great to be here, home for the Final Four. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σπίτι μου. Είμαι εδώ στην πατρίδα του Ιασκεβίτσιους. Hosting this great event. To answer Alex's question, I think there's some things we can control. I think there's some things we cannot control. Κάποια δεν μπορείς να τα ελέγξεις. I think it's okay to be nervous. Εντάξει, είναι λογικό, είναι οκ. Λέει ο Ιασκεβίτσιος να είσαι λίγο νευρικός, να έχεις άγχος, να κάνεις κάποια λαθάκι. Σε κάποια σημεία πρέπει να ησυχάσεις και να κάνεις το παιχνίδι σου, να παίξεις μαζί με τους συμπαίκτες σου όσο μπορείς, όσο δυνατόν. Όλοι πρέπει να είναι ήσυχοι και το επιτελείο είναι λίγο δύσκολο για το σύλλογό μας. This is the most important, but I like the pressure. Μου αρέσει η πίεση, λέει ο Ιασκεβίτσιος. I think it takes out the best in our guys and γιατί βγάζει τον καλύτερο σε αυτό, βγάζει τον καλύτερο αυτών των παικτών. Και ελπίζω να πάμε καλά. Right, thank you, Coach. We have our next video. This one's coming from someone that we all know and has been here a few times before. Έχει ξανάρθει εδώ. This one will be for you, all right? So listen up and I'll try to translate it for the people that aren't on the Spanish. Για να δούμε ποιος είναι τώρα, ποιος ακολουθεί. Μάλιστα, Λούκα Ντόντσιτς. Φυσικά για τη Ρεάλ. Που θεώνει τους παίκτες του Ματεουτσούς. That question was essentially can the momentum that you guys picked up in the playoff with the
Μπορεί να κρατήσει αυτό το momentum, λέει ο Ντόντσιτς, η Real αυτό που κράτησε ήταν στην Παρτιζάν, που το γύρισε. Ο Μούσα απαντά. Συγχωριστώ για μένα αυτό το Final Four που παίζω, λέει ο Μούσα. Είμαστε σε καλό momentum. Ήρθαμε φορμαρισμένοι και ελπίζω να το κρατήσουμε. Θα δούμε κάθε μάτς ξεχωριστά και θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Well, those are great questions, and now I guess it's time for all you media guys out there who want to ask questions. Τώρα θα ξεκινήσουν οι ερωτήσεις στους συναδέλφους. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι. As far as the media questions go, we have a couple mics on both sides of the auditorium. All right, raise your hand when you're called upon. Well, hold on a second, relax. Let me finish my instructions. Everybody raise their hand at once. Raise your hand, and when you get called upon, please stand up, state your name and your media outlet and ask your questions. Okay? Όνομα μέσο και η ερώτηση. Now you can raise your hands, guys. Where's our mics? Hi, hello. I'm Yann Onana for French newspaper L'Équipe. A question for Ναβάρο είναι εκεί. Hi. Γάλλος από την L'Équipe. Could you tell us if it was somewhere in your head a dream? I mean, the last years in your career to play this kind of event in this town. Η διασκευή στην ερώτηση αν περίμενες αν ερευόσουν ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό το event εδώ στη Λιθουανία, στο Κάουνας, μπασκετομάνα, εδώ που είναι θρησκεία. Συμπληρώνω εγώ το μπάσκετ. No, I think this is the easiest Final Four. If you think about it, the whole family is here. They don't have to travel. I don't have to. Δεν χρειάζεται η οικογένεια μου να ταξιδέψει. Όλοι εδώ είναι η οικογένειά μου. Είναι το πιο εύκολο Final Four για μένα. You know, so it's really easy. Είναι εύκολο για μένα λοιπόν. You know, as far as getting in the way, like I said, all the surroundings are very comfortable. The arena is like a home. Το γυμναστήριο, η αρένα είναι σαν σπίτι μου. So far, everything is extremely comfortable. So πολύ άνετα νιώθω για Γιασκεβίτσιους. Also, you know, having been through many of these situations helps a lot. So έχει περάσει φυσικά και από διάφορα Final Four. Οπότε θα τα πάει μια χαρά. Θα είναι και ο Σάρας. Και είναι ο οικοδεσπότης. Αλλά στον πάγκο της Μπαρσελόνα. Hello Joe, hello everybody. This is Jordi Rovirosa from the television of Catalonia. May I ask Καταλωνία, ο κύριος Ισπανός. Hello Yorgos. May I ask you a question in Spanish to Satoransky? Το ξέρει και τον κύριο Μπαρτσόκα, έχει περάσει στον πάγκο της Μπαρσελόνα. Bueno, Sato, me gustaría saber cómo llegáis a esta Final Four y qué es lo que realmente deseáis, por favor. The question is, if I could translate for Thomas, is how have you guys arrived to this Final Four and what do you expect out of this weekend? Τι περιμένετε, λέει Σατοράνσκι. Hablo en castellano, pues I'll answer in Spanish or in English. Go ahead, but I'm not going to translate if you talk long. Δεν μεταφράζω αν μιλήσει πολύ, λέει Σατοράνσκι Αρλάουκας. Γιατί ρώτησε. Τόμας Σατοράνσκι, τι γλώσσα να μεταφράσει. Στα ισπανικά θα μας μεταφράσει ο Αρλάουκας μετά. Πώς ήρθε η Μπαρσελόνα εδώ, λέει, και τι περιμένετε από αυτή τη διοργάνωση. Del equipo, pero está claro que lo más importante, bueno, el pasado es el pasado, lo más importante viene el viernes, ¿no? Y los 40 minutos que nos esperan y ahí tenemos que ser fuertes, ahí tenemos que preparar mentalmente, porque durante todos los partidos vienen momentos malos y cómo lo aguantas es lo más importante. Pero obviamente fue bueno de ir de menos a más durante esta temporada y yo creo que llegar bien mentalmente para este evento y ojalá nos puede servir. If I can translate that quickly, he said the team showed up in a really good shape. Η ομάδα είναι φορμαρισμένη. Work on the final games and they hope and wish and desire that at the end of this week they'll be the ones raising the cup. Ελπίζουν στο τέλος, αυτό εύχονται. Γι' αυτό ήρθαν για να πάρουν το Final Four. Κανένας δεν ήρθε εδώ για να χάσει το Final Four, για την νίκη ήρθαν. Maybe not. We already found somebody. There we go.
My question is for Mike James and Mr. Obradovic. Guys, do you consider yourselves as favorite coming into the semi-final with Olympiacos, even though you are a lower seed, because you beat that team twice this season? Είστε φαβορί απέναντι στον Ολυμπιακό, ρε, είναι ο Obradovic και James. Επειδή τον έχει νικήσει 2 φορές. To be honest, in Final Four, I don't really think it is a favorite. Δεν υπάρχει φαβορί, λέει ο James, στο Final Four. I think since it's one game, you kind of just go into it and play. I think everybody's pretty much on a level playing scale, and you know. Όλοι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο είμαστε. It's a little. They say it's hard to beat a team 3 times in a season, so maybe like δύσκολο να κερδίσεις βέβαια μια ομάδα 3 φορές στη σεζόν. I think you know, it's one game, so you don't ever really have a favorite to me. Δεν έχει φαβορί. Λέει ο James. Δεν υπάρχει. Yeah, I mean, just to answer, you know, I mean, it's unfair, you know, like to treat, you know, like the team, you know, with such a big history, with the best coach in Europe, you know, like with the team, you know, who ομάδα με μεγάλη ιστορία στην Ευρώπη, με τον καλύτερο προπονητή. How many players who already been here, and with this kind of experience, it's a completely different competition. So, what we're gonna do, you know, like, we're gonna take this role of underdog, but I'm sure that, you know, we're gonna, you know, fight till the end. Και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Βέβαια το σέβεται τον Ολυμπιακό, είπε τα καλύτερα. Δεν έχει καμία σχέση φυσικά. Olympiacos Barcelona se queda sin emparía. Hi, it's Cesc Villalta from Barça TV. Mi pregunta en castellano para Satoransky, para Tomás. Te quería preguntar, Πάλι Tomás, Ισπανός, Barcelona, του Satoransky. Ποιος θα μας απαντήσει στα ισπανικά και ο Ορλάκος μετά θα κάνει ό,τι μπορεί να μεταφράσει. Pero que también suman mucho, que pueden ayudar desde el banquillo y el buen ambiente que generan dentro del grupo. Gracias. Sí, es muy importante, ¿no? Para un jugador tener alrededor los jugadores que apoyan mucho al equipo. No tiene que ser siempre en la pista, pero fuera también en el vestuario y que hacen un poco el grupo, ¿no? La química en el equipo. Yo creo que hemos tenido mucha suerte de tener esta gente alrededor en nuestro vestuario. La verdad que química ha sido espectacular durante esta temporada y cada uno tiene su parte, ¿no? En eso. Y por eso yo creo que nos podemos sentir con confianza de tener este grupo y ahora hay que demostrarlo en la pista. Couple more questions here. If we can please do them in English, that would be so much better for everybody. Και ο Ορλάκας παρακαλάει να γίνει ερωτήσει στα αγγλικά, θα είναι πολύ πιο εύκολα για όλους. Δεν του έφεραν μεταφραστή το Ορλάκας. Έχει παίξει τη Ρεάλ, τα ξέρει τα ισπανικά, αλλά είναι λίγο σκουριασμένα προφανώς και δεν θέλει. Hello everyone, Alexandra Radivojevic from Sport Club Serbia. I have a question for Mike Σερβία, κυρία. I think I saw your little smile when you hear the song of those Olympiacos fans out there. Ακούγονται φίλοι του Ολυμπιακού και εγώ δεν ήμουν σίγουρος. Απ' έξω που την αίθουσα του συνεντεύξεων ακούγονται φίλοι του Ολυμπιακού και τραγουδάνε και τώρα η ερώτηση είναι στο Mike James. It's fun, you know. Τους ακούω και να έχει πλάκα. It's nice to have fans, I guess. Είναι ωραία να υπάρχουν οπαδοί. But you know, excited for the first game. You know, ready to go. Mike, you got a lot of fans, man. You don't have to worry about that. Next question over on this side. If we can go all the way over to this corner here. Let's go on this side all the way to the corner. There we go. Stand up, your name and media outlet, please. Hello. Alexander Petrovic, RT Balkan. Question for Olympiacos. Both of you. You came here as a season leaders. You hear the fans outside. Are you the team with the most pressure? Είστε ομάδα με τη μεγαλύτερη πίεση, ακούτε τους οπαδούς απ' έξω, είστε ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ, τερματίσατε πρώτη, πήρατε το πλεονέκτημα της έδρας. Η ερώτηση στο coach Μπαρτζόκα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Αυτό ήταν ο στόχος. Να έρθουμε πρώτοι. Τα αποδείξαμε. Ξανάρθαμε, δεύτερη σειρή χρονιά. Right after the Final Four, to feel uncomfortable, to feel unhappy, to feel that we fail.
Δεν θέλω σε καμία περίπτωση μετά το Final Four, σε περίπτωση που δεν κερδίσουμε, να μην νιώσουμε άνετα και όμορφα. Ξέρω ότι εδώ είναι οι καλύτεροι κλαμπ, προπονητές, παίκτες. Έχω μιλήσει με αρκετούς προπονητές, με συναδέλφους. Νιώθουμε πάρα πολύ κουρασμένοι. Τόματα νιώθουμε μετά την καλή διάρκεια. Παίζουμε συνεχώς. So, in my opinion, there are three different competitions: the regular season, the playoffs, and the Final Four. Είναι η κανονική διάρκεια σεζόν, τα playoff και το Final Four. Είναι τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Έτσι τις βλέπει ο κύριος Μπαρτζόκας. Εμείς ήρθαμε να τα απολαύσουμε, το διασκεδάσουμε, να διασκεδάσουμε τη συμμετοχή μας, να δώσουμε τα πάντα. Στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι ό,τι και να γίνει. The team that wins the title is the only successful team. Δεν μπορώ να πεις ότι αυτή που κερδίζει τον τίτλο είναι και η μοναδική επιτυχημένη ομάδα. Και άλλες είναι. Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι επειδή δεν πήραν τον τίτλο είναι επιτυχημένες. A lot of good job, a lot of good work for everybody here in EuroLeague, but also here I cannot see any of this team that can fail, you know, because they didn't win the title. But of course. Δεν υπάρχει αποτυχία. Φυσικά και θα είναι επιτυχία για αυτόν τον τίτλο, αλλά και οι υπόλοιπες εδώ που ήρθαν ομάδες, μόνο και μόνο που είναι εδώ, είναι επιτυχία. Noemí Fernández for Real Madrid Televisión en español. Para Chus Mateo. Naomi, you can speak English. Ισπανοί πάντα ισπανικά μιλάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μιλήσει ελληνικά. Αγγλικά, Ισπανός. Δεν νιώθω να είναι τα αγγλικά τους. Ο Ρολάγκας την παρακάλεσε την κυρία ισπανικά. Εγώ ζητώ συγγνώμη για τα ισπανικά μου, αλλά δεν είναι καλά. Στο Ματέο Τσούς. Ο Ματέο Τσούς δεν ξέρει αγγλικά φυσικά. Como dice, no puedo estar más de acuerdo con el coach Barzocas, porque es verdad que hay muchos equipos que lo han hecho bien durante todo el año y no por el hecho de no llegar a playoff o de no llegar a la Final Four no merecen un aplauso también. Creo que nosotros estuvimos arriba toda la liga regular, buscamos la ventaja de campo y al final la ventaja de campo fue clave para pasar este playoff. Fue muy duro el pasar y ahora ya no hay más vuelta atrás. No hay pasado, no hay lesiones, no hay estadísticas, no hay favoritos. Creo que una Final Four es algo que hay que disfrutar después del trabajo que hemos hecho. Por supuesto que queremos ganarla, estamos aquí para competir y para tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero ya de por sí el hecho de estar para nosotros es algo importante. El hecho de competir año tras año entre los 4 mejores desde hace mucho tiempo, compitiendo entre los 4 mejores para poder ser campeones de Europa, independientemente que la ganes o no en este fin de semana, ya es algo importante. Yo estoy muy contento con el esfuerzo que ha hecho el equipo y realmente llegamos bien, llegamos con buena mentalidad, llegamos con ganas de afrontar 40 minutos. Como digo, no hay pasado, no hay futuro, hay un partido delante de nuestras mentes y eso es lo que queremos hacer bien. Thank you, Chus. Another question over here, right here in the middle. Βαρέθηκε ο Αρλάκος να μεταφράζει. Hello, Rytis Kazlauskas from National Broadcaster of Lithuania, LRT. Sveiki, treneri, Šarūnai Jasikevičiau. Tengo una pregunta. I have one question for you, coach. It's your Final Four, number 10. Μάλιστα, ο κύριος μια χαρά αγγλικά, παγκόσμια γλώσσα. And you've been to the countless Final Fours as a player, now as a head coach, as former Žalgiris Kaunas, now Barcelona. Is there a typical routine before Final Four? Do you get enough of sleep with the time passing, with getting more experience, or do you remember any stories of not having any sleep just before the first game of the Final Four? Thank you. Για τον ύπνο του τον ρώτησε το Γιασκεβίτσιος. I think the first Final Four in Barcelona in 2003 was brutal. Το 3 στην Μπαρσελόνα ήταν δύσκολο το Final Four. You want it so much. There's not any possibility of sleeping. I didn't sleep. Δεν κοιμήθηκα καθόλου, λέει.
for a week you're trying to catch an hour there, an hour there, and because of the nerves, obviously. So we understand what the players are going through, especially the guys who are, you know, the first time, the second time Final Fours. With every Final Four, you know, everything is much more easier. You know what to expect. I sleep great. You know, so yeah, everything, you know. Once you go through it so many times, you kind of know what to expect. You know the routine. I even know the questions you guys will ask here. You know, so it's easy now. Είναι εύκολο πλέον για μένα. Πάνω κάτω οι ερωτήσεις δεν είναι και πολύ δύσκολες και δεν πρόκειται να πούνε και κάτι. Τα τετριμμένα θα πούνε τις περισσότερες φορές, δύσκολο να βγει μια είδηση. Δεν πρόκειται να αποκαλύψει κανένας προπονητή στα χαρτιά του. Απλά ο Γιασκεβίτσης είναι πάρα πολύ άνετος, όπως είδατε. Και επικοινωνιακός, πάντα το έχει αυτό με τον τύπο. Best of luck to all of you. Και ο James. Alexander Sambolu from Απονεμηθούν newspaper. One question for Coach Saras. Coach, as Joe said before, 3 of the teams that are participating in the Final Four have survived a very tough series. They won by 3-2 and very difficult matches. Your team has arrived here with a relatively more easy qualification with 3-0 against η ομάδα έρθε εδώ άνετα, 3-0. Because it's the first time that the Final Four is taking place only 1 week after the 5 games. Do you think that this fact is an advantage που αρχίζει μόλις μια εβδομάδα που τελείωσε το 5ο μάτς. Όντως ξεκίνησε νωρίς. Αν έχει πλεονέκτημα η Μπαρσελόνα, ρωτάει το Σάρας και το Σατοράνσκι, επειδή ξεκουράστηκε περισσότερα από τους άλλους και παρακολουθούσε να έρθουν. Φυσικά και θέλαμε να τελειώνουμε όσο γρήγορα γίνεται. Βρήκαμε την ευκαιρία να ξεκουραστούμε και το κάναμε. Από θεραπεία, γιατί υπήρχαν και τραυματισμοί. Όπως είπε ο Ματέο Τσούς, είμαστε όλοι εδώ. Δεν έχει σημασία για το μέλλον, δεν σκεφτόμαστε τι στιγμή ζούμε. Έχουμε και δύσκολα παιχνίδια στο ισπανικό πρωτάθλημα, λέει ο Σάρας. Πρέπει να πάμε σε δύσκολο μέρος, στη Βιτόρια, με την Μπασκόνια. Τα πιο σημαντικά λεπτά είναι τα αυριανά, τα 40 λεπτά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Κάποια στιγμή θα πάει 3-2, κάποια στιγμή θα πάει 3-0, δεν είναι και πάρα πολύ σημαντικό, λέει ο Σάρας, βέβαια. Μια χαρά του έκατσε η ξεκούραση και υποθεραπεία των παικτών του. Φυσικά και είναι πλεονέκτημα, εγώ θα πω. Το να κάθεσαι 3-0 και παρακολουθείς τους άλλους. Πάμε για αγγλικά τώρα, λέει ο Αρλάκας, το παλεύει. Σιγά μιλήσει αγγλικά. Que nos explicarais qué os decís a vosotros mismos ante la que podría ser uno de los momentos más importantes de vuestra carrera, ¿no? En el caso de Saras, por estar donde estamos, por jugar en casa y por lo especial que hace esta Final Four. En el caso de Chus Mateo, por ese debut que es de máxima exigencia. Gracias. Oh, para mí lo más importante, yo siempre digo que lo más importante en esta situación es picar a la puerta, ¿no? Yo creo que nosotros hemos estado aquí 3 años, estamos dando oportunidades a nosotros mismos, ¿no? Como equipo para, ojalá lo clasificar para gran final de domingo y luego ya veremos. Pero lo más importante es dar oportunidades, estar juntos y ojalá una vez nos salen las cosas bien hasta final. Bueno, para mí... Perfect. One more question. Let's go on this side of the floor now. Go back and forth. The question? Over here in the corner. Joe. Up top. Joe. The question was for 2 coaches. Oh, I'm sorry. I didn't hear from both coaches. Sorry. No, te decía que para mí lo más importante es disfrutar del momento. Creo que hemos sufrido durante el año el trabajo, bueno, el trabajo no lo hemos sufrido, pero sí las subidas y bajadas, el hecho de que en un momento determinado estés mejor o peor, pero sufres queriendo entrar y queriendo alcanzar un objetivo. Hemos alcanzado un objetivo muy bonito, que es estar aquí para poder competir y para poder ganar.
vamos a llegar hasta el final, vamos a intentar, después de lo mucho que hemos sufrido, el poder alcanzar y tocar el título, y ojalá que sea así. Ahora, de verdad que lo único que pensamos, yo por lo menos en mi cabeza, es disfrutar el momento, quitar dramatismo a cualquier situación negativa y tratar de salir adelante como equipo, que creo que nos ha reforzado muchísimo la liga regular y el playoff final. Thank you, Tristan. Sorry about that. One more question up here on top. Hello. Coach, for Sasha, in Monaco, I don't know if we know exactly how important is a Final Four in the basketball. So can you explain how hard, how tough it is to be actually in the fourth best position in the league, and what does it represent for such a small country as Monaco is? Thanks. Definitely, you could feel it every day, you know, like after we did, you know, what we did. Actually being, you know, like in 2 years, you know, like in the middle of, you know, like this kind of event, you know, it's really great honor, first of all. Μεγάλη μας τιμή μόνο και μόνο βρισκόμαστε εδώ, λέει ο Μπράντοβιτς. For Monaco, for France, you know, as a basketball, για όλο το Μονακό, για όλο τον κόσμο. And I believe, you know, we did, you know, like through all season promote the basketball in the best possible way. Even Καθόλου though, διάρκεια τη σεζόν παίξαν πολύ καλό μπάσκετ. Maybe sometimes was less appreciation, you know, like for what we did, you know, like those comments or those acts, medias, whatever, motivate us even more, you know, to do the job over the line, and I think, you know, definitely we did it. Αλλά στο τέλος της ημέρας την κάναμε τη δουλειά μας και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. All the way to the back, please. Πολλές φορές δεν εκτιμήθηκε αυτό που Before παρουσιάσαμε, λέει ο Μπράντοβιτς. We have I think our surprise finally showed up, from what I understand. Sophia's probably here to help me. And here we go, ladies and gentlemen. Introducing your 2023 Turkish Airlines EuroLeague MVP, Sasha. Ήρθε να αποθεωθεί. And of course, Sophia, finally. Hello, I'm here. I won't interrupt you again, Joe. Η τελευταία ελληνική ομάδα που είχε Final Four στην Ευρωλίγκα ήταν Παραλυμπιακός. Βασίλης Πανούλη, 12-13. Highlights τώρα θα δούμε, κορυφαίου. 17,2 πόντι μέσο όρο. Στο ranking πρώτος με 21,2, δεύτερος rebounder της διοργάνωσης με 6,8. Η επόμενη ελληνική ομάδα που είχε MVP ήταν ο Διαμαντής 10-11, πάλι Ολυμπιακός 12-13, το Βασίλης Πανούλη. Ακολούθησε η Ρεάλ, Φενέρ, φυσικά, η Ρεάλ δύο φορές, με Γιούλ Ντόντσιτς, Φενέρ με Βέσελη, Μίτσιτς και Μύρωτιτς. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, λέει ο Σάσα. Φυσικά τον Ολυμπιακό, τον πρόεδρο και τους δύο, τον προπονητή, το επιτελείο, τους συμπαίκτες μου, που μείναμε ενωμένοι και φτάσαμε στο Final Four. Η αλήθεια είναι πως δεν ακούγεται πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που δούλεψαν και μας πρόσεξαν, μας φρόντισαν. Καλή τύχη, καλή επιτυχία εύχεται και στις 4 ομάδες και ελπίζω να κερδίσω καλύτερο στο τρόπαιο. I promised I wouldn't ask a question, but you know, I'm going to go a little bit above and beyond. MVP is an incredible award. You guys had one of the most heartbreaking defeats last year in the semifinal game against Efes. Has that motivated you personally? Σας δίνει περισσότερο κίνητρο τώρα που είστε εδώ μετά από αυτή την ήττα κόντρα στην Εφές. Last year was our first Final Four as a team. Κάποιοι από εμάς είχαν εμπειρία, πέρσι ουσιαστικά ήταν το πρώτο μας Final Four για ορισμένους παίκτες. Όλοι θυμούνται πως χάσαμε τον ημιτελικό.
the motivation was to be again here. Για κάποιους το κίνητρο να βρεθούμε ξανά εδώ. Τα καταφέραμε. The Final Four is totally different event. Τελώς διαφορετική οργάνωση στο Final Four. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Με μεγαλύτερη εμπειρία, περισσότερη εμπειρία και έχουμε και το κίνητρο λοιπόν πλέον. Πέρυσι ο Ολυμπιακός έφτασε με τον τρίποντο του Βασίλη Μίτσιτς. Και ο έμπειρος λοιπόν έρχεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Σάσα Βεζένκοφ και είναι. Το πιο σημαντικό είναι το τρόπο της Ευρωλίγκας φυσικά και από αυτό το MVP συμφωνεί ο Βεζένκοφ. Τώρα που ήρθε ο Βεζένκοφ, πώς ξεκινήσουν να ρωτήσει αυτόν. Frank Lawler from EuroLeague.net. I have a question for Canan Musa. You're 23 years old, your first time at the Final Four, but you can turn around in the locker room, talk to Rudy Fernandez, talk to Sergio Llull, talk to Sergio Rodriguez about what it takes. Are you going to tap into their experience for this event? I mean, yeah, of course, it's a great thing when you have those kind of veterans who has so many titles and you know Final Four appearances. Είναι σπουδαίο να έχεις δίπλα στους βετεράνους. Όπως είναι ο Γιούλ, ο Ρούντι Φερνάντεθ, ο Σέρχιο Ροντρίγκες. Παίκτες που πλαισιώνουν το Μούσα να κάνει το παιχνίδι του, να τον βοηθήσουν. Μετράει να έχεις τέτοιους παίκτες δίπλα σου. Έχουμε πετύχει πάρα πολλά και ήταν εξαιρετικοί στα μάτς που η Ρεάλ είχε τιμωρίες. Με την Παρτίζαν βγήκαν μπροστά και ο Σέρχιο βγήκε, ο Γιούλ βγήκε. Πάρα πολύ σημαντικό να έχεις δίπλα σου παλιές καραβάνες. Η Ρεάλ έχει έμπειρους παίκτες. Δεν θα έχει για Μπουσέλη που είναι τιμωρημένος. Πολύ σωστό. Μπέρδεψε τα αθλήματα για Μπουσέλη και έχει τραυματιστεί και ο Γκάμπριελ Ντεκ. Και αυτή είναι τρομερή απουσία. Δύο φοβερή αμυντική της Ρεάλ. Ξέρουν την Μπαρσελόνα και στα μάτια με την Μπαρσελόνα και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα έχουν παίξει το ρόλο τους και οι δύο, και ο Γάλλος και ο Αργεντινός. Is it a big win for you? Is it a big win for the organization and for you as a coach? Thank you. Είναι νίκη και για σας και για τον Ολυμπιακό. Βγήκατε κορυφαίοι. Ως προπονητής, εξαιρετικό το συναίσθημα, σπουδαίο το συναίσθημα. Όλη τη διαδικασία τη χαρήκαμε. Φυσικά και μας άρεσε που ήμασταν η πρώτη ομάδα σε assist. Ο Σάσα βρήκε τον τρόπο του να γίνει σημαντικός για την ομάδα. Έχει σπουδαία νούμερα. A bunch of players that they knew how to play together and finally to win games. Αυτό το group ήξερε να παίζει μαζί και να κερδίζει τα μάτς. Είμαι πολύ χαρούμενος και για αυτόν. Had this honor in the past to make the same, you know, to bring some MVPs in the table of EuroLeague. I'm really happy for Sasha because first of all he's a great kid and he's a hard worker. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, είναι σπουδαίος άνθρωπος πρώτα απ' όλα. But can give the opportunity to the players to have this kind of honor. Πολύ χαίρομαι για τον Σάσα που κέρδισε αυτό το βραβείο. We can't let Sasha sit up here quietly. Thank you. The question will be in Bulgarian. I'm sorry about it, but I have to take the... I can't help you with that one, man. Yeah. Okay. Александър Лилов, Е1 България. Сашо, на първо място, честито за наградата. Και ρώτησε στη γλώσσα του Σάσα, στα βουλγάρικα, αυτά και είναι, τα βουλγάρικά μου να είναι σκουριασμένα. От цялата лига, от медиите, от твоите съиграчи и от феновете като най-полезни играчи в Евролига. Sasa, you can translate. Θα μας τα πει. Yeah, can you translate? Πάλι καλά, που δεν απαντάει και αυτό στα βουλγάρικα. You threw me off. I figured if we got a question for the MVP, there's no way they're going to ask it in Greek. And you went Bulgarian on me. The question in English is, does it change something in your approach to the game? Αν αλλάζει κάτι στην προσέγγιση του παιχνιδιού. Επειδή σου MVP είναι η ερώτηση, αν αλλάζει κάτι.
prized by everyone in the society, in the basketball society? That's a great question. You know, it's a big honor, Είναι and μεγάλη I'm τιμή, really happy. πολύ χαρούμενος. But for me, nothing will change. Δεν αλλάζει I'll τίποτα. be the same person Θα είμαι ο every ίδιος. day. Try to improve. Η ίδια προσωπικότητα. Κάθε μέρα θα είμαι ο ίδιος και θα προσπαθώ να βελτιώνομαι. Try to make my team successful. Θα προσπαθήσω να κάνω την ομάδα μου καλύτερη. Κάθε μέρα γι' αυτό το προσπαθώ. Where if your team is not Είναι ομαδικό το άθλημα. at the high level, you cannot be at the highest level. Αν η ομάδα σου δεν είναι στο υψηλό επίπεδο, δεν μπορείς ούτε εσύ να είσαι στο υψηλό επίπεδο. Σίγουρα μου δίνει κίνητρο να δουλέψω περισσότερο, να βελτιωθώ κι άλλο εγώ. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα. Η σταθερότητα είναι το πιο δύσκολο πράγμα σε ένα σπορ. Άμα είμαι σταθερός, ελπίζω μόνο αυτή να είναι αρχή. Πολύ ωραία απάντηση, Σάσα Βεζένκοφ. I have a question for Coach Bartzokas. Earlier today, you mentioned how difficult it was for you as a newcomer to be in the Final Four. This year, we have two newcomers in Coach Obradovic and Chas Mateo. Τσιους Ματέο και ο Μπράντοβιτς πρώτη προπόνηση Final Four, γιατί ο Τσιους Ματέο έχει βρεθεί με το Λάσο βοηθός. I don't want to win any advice to Sasa, you know, because we have to compete tomorrow. But anyway, δεν θέλω να πω λέει καλή επιτυχία στο Σάσα, γιατί αύριο έχουμε να παίξουμε αντιμέτωποι. Για μένα το τέταρτο. Έχει πάει και με τη Λοκομοτίβ, ξεχάμε από τον Μπαρτζόκας. Ο Παπα-Νικολάους Λούκας έχουν full εμπειρία. What I try to tell them is that they have to live out what is going on with their families here, what is going on with the media, and to have the same routine. Πρέπει να αφήσουν εκτός τα πάντα δημοσιογράφους τύπου οικογένειας. Να ακολουθήσουν η διακριτική δίαιτα, τον ίδιο τρόπο ξεκούραση, να έχει όλη η διαδικασία. Σίγουρα είναι διαφορετικό το παιχνίδι αυριανό, αλλά δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα στη διαδικασία. Να ακολουθήσουμε αυτά που ακολουθούμε σε κάθε μάτς, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Hello everybody, my name is Antonis Kalkavouras from Gazeta in Greece. The question is for Saras because it seems that he's so popular here because not only because he was born here, he's a veteran for the Final Four as a player and as a coach, and he knows very well the semi-finals between two teams from the same country. It's the second time in a row, fifth in the history of the Clásico, and I would like his take concerning the difference between this kind of game in Spain and this kind of game in Greece. Back in 2009, he was a player of Panathinaikos in the game against Olympiakos. Well, I think maybe, you know, you have to treat it like any other game. I think what's creating the whole fuss around it, it's the media. I think you have to leave it out. I think τα media δημιουργούν ένα κλίμα, πρέπει να τα αφήσω όλα έξω αυτά. Συγκέντρωση σε αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ στη ρουτίνα σου. Πρέπει να το κρατήσεις όσο μπορείς, όσο δυνατό, εφικτό. Να συνεχίσεις να παίζεις καλό μπάσκετ. Αυτό εννοείται. Another question over there? Yeah, there. Good evening. I would ask in English because I saw that not only the journalists ask in English here, but okay, I respect. For Sasa Vezenkov, congratulations first of all. You are more close to the cup from everyone. You will change the MVP to take this in Sunday night. Thank you. Yes. Yes, definitely. We're fighting for this Φυσικά και cup. θέλουν να το πάρουν πιο κοντά από όλους. Γι' αυτό παλεύουν. Φυσικά και είμαι χαρούμενος για το ατομικό βραβείο, αλλά αυτό σημαίνει τα πάντα.
practicing every day. Κάνουμε προπόνηση, γι' αυτό δουλεύουμε. So I think that, yeah, definitely 100%. We got our last question of the evening. We're going to go all the way to the back of the Φυσικά και πιο σημαντικό shop. Get our last question, please. Είναι το μεγάλο το τρόπαιο και για το Βεζένκοφ. You have a lot of Final Four experience, but it's your first time as a team captain. Does that change a little about your, responsibilities, feelings about this event this year? Thank you. To be honest with you, I thought the hardest part that I would have to do in this weekend would be this tip-off event. Για να μην ειλικρινής, λέει, το πιο δύσκολο από όλο το event ήταν αυτό, να βρεθώ εδώ απέναντί σας. No, I think you just have to focus and just gotta be the same guy and the same team you've been. Η ίδια ομάδα, ίδιος μπασκετμπολίστας, συγκέντρωση. Our coach said that you have to be the same, that you have to use the same recipe that brought you here. Πρέπει να χρησιμοποιείς την ίδια συνταγή, τίποτα άλλο, δεν αλλάζει η διαδικασία. Δεν χρειάζεται κάποιον να κάνεις κάτι διαφορετικό, κάτι έξτρα, κάτι ξεχωριστό, κάτι ειδικό. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε όπως δουλεύαμε όλη τη διάρκεια της σεζόν για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Να βγάλουμε τον τρόπο του παιχνιδιού μας στο court, την ανταγωνιστικότητα, αυτό μας χαρακτηρίζει δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, τη σκληράδα μας και στο τέλος θα δούμε τι θα γίνει. 4 ομάδες είναι εδώ. Μπορώ να πω κάτι. Όποιος χάσει δεν σημαίνει ότι έχει και μια κακή σεζόν. Αυτά που υπόθηκαν δηλαδή και στην αρχή. Το θέμα είναι ποιος θα βρεθεί στην καλύτερη μέρα. Δύο μάτς είναι στις στιγμές, θα κρυθούν τα πάντα. The next chance or the next opportunity for you to be a part of this event will come. So just enjoy it. Thank you, Kostas. And that's going to be the end of our tip-off event. I'm going to wrap it up by, first of all, thanking everybody who showed up today. We really want to thank you for your attendance. Δεν αλλάζει τίποτα για κανέναν. Και ο Κος Μπαρτζόκας και ο Κος Πανικολάου, αλλά και οι υπόλοιποι, και ο Σάρας, οι Εσκεβίτσιους. Κανένας δεν έβγαλε κάτι τρομερό σαν είδηση. Δεν υπήρχε περίπτωση φυσικά να φανερώσουν τα χαρτιά τους. Ένα μάτς είναι στις 6 φυσικά. Ολυμπιακός Μονακός, 10 Real Barcelona. The Final Four action, and that's from whatever device you choose nowadays. We got a million different options. So thank you very much, Joe Arlaugos and Sofia Del Prado. Thank you. Good day, and good luck, fellas. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου, οι καθιερωμένες συνεντεύξεις τύπου. Ολοκληρώθηκαν και οι ερωτήσεις των συναδέλφων. Σάσα Βεζένκοφ αποθεώθηκε.